ikibazo cya mbere bikorwa nabi cyangwa bikurikiranwa nabi. Icyo kibazo kimaze igihe ndibuka ko kigeze kuganirwa, abantu bagifatira ingamba z'ukuntu, ntabwo ubwo bitumye nibaza aho byahereye, kuko ikibazo cyaraganiriwe cyagomba gufatirwa ibyemezo, ariko ejo nzabisuzuma numve neza uko bimeze. Ejo dufite cabinet meeting, rwose ndumva nzakibaza abantu birimo bakansobanurira. Hari uburyo bugomba kuba buriho ibintu byakorwa cyangwa bikaringanizwa bitahutaje cyane abakorera mu gihugu kurusha abakorera hanze bazana ibintu. Hagomba kuba hari uburyo. Ntibivuze ngo dukwiriye kurekura noneho, kuko nabyo uko byari bimeze twasanzemo harimo akamaro kanini, harimo inyungu nini. Ibyo kuvanaho za packaging ibintu bya plastique, ariko abantu babisuzumye neza bashobora no gushyiraho ingero zitandukanye, ibintu bimwe byakorerwaho cyangwa uburyo byakorwa bikagabanya ubwo bukana bw'abantu batakaza imari kubera ko ibiva hanze nabyo bikwiriye kuba bifite uko bihera, nabyongeraho amafaranga kubera iyo mpamvu, kugira ngo nkuringanize n'uwo mu gihugu wishyura ibirenze kubera ko we yabikoreye mu gihugu. Byose ushobora kubishyiraho rwose tax ari ukoresha hano. Igice kigera hafi kuri 50% by'umusaruro mbumbe w'igihugu ugasanga nicyo gice kinengwa cyane, haba serivisi za leta haba n'iz'abikorera, kuko hamwe urwego rwa serivisi abaturage ubwo kandi namwe murimo nawe urimo n'abandi komeza. Hanyuma nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twifuzaga kubabaza, musanga habura iki ngo imitangire ya serivisi haba mu nzego za leta n'iz'abikorera ibe myiza kurushaho, dore ko ari urwego rufashe runini mu cyerekezo cy'iterambere ry'igihugu? Icya mbere, abo batanga serivisi mbi bagomba kwiga kubwirwa kunoza serivisi batanga. Icya kabiri, Abanyarwanda muri rusange mukwiriye kwanga guhabwa serivisi mbi ukayishyurira, ukagenda utanavuze. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo, miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda, miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshal Real Estate nona. About the coup in Guinea-Bissau, even now I'm not sure really what happened, but when I heard it first, I thought somebody was carrying a coup against himself. That was my first reaction. It didn't appear to me like there was a real coup taking place. Even now, I need some time to confirm. But let me assume it happened, or that in Madagascar happened. For sure it happened, because I think somebody is on the run and there's another one sitting there. To begin with, it means I'm vindicated in what I said that you referred to. And maybe we'll have more coups. And so be it. That is my approach to that question. If there are going to be more coups anywhere around the continent, so be it.
because I also believe true, where coups are taking place, there must be something wrong that has been happening, even all along. You can assume, you can read stories, you can see and appreciate and like something, but once there is a coup, maybe 90% plus, it means in that place there has been a problem. People have been not talking about or covering up or something. Now, I don't know whether you want, again, my opinion, which I have. Because what is interesting, some of these coups are happening in a place where these, they are happening in places where these people who make judgment about us, the West, have been praising leaders. Okay? These coups only happen to tell these people you've been telling lies. Tell me, and maybe you can think about it and investigate and find out later, you'll tell me later. If this coup is not a coup against, let's say, in Guinea-Bissau, what do you know about Guinea-Bissau that tells you, you know what? Such a coup should not have happened. What is it? Because, or even go to Madagascar and tell me, you know, the way I know Madagascar, the way I've seen, why should the coup have happened? When we ask ourselves the questions in that form, we might then get to understand whether there are underlying problems or there haven't been, somebody just out of madness acted and overthrew a government. So the young people you talked about, you call them Gen Z? Well, why did you go to Z before you went to again zero? I mean, the last resort, maybe. Is that what it means? I'm just guessing. Still, there are an expression that something is amiss. It may not even mean that they are always right. You see? But I would rather than, for those of us who are still around and don't want to be overthrown, we may need to find a way of making these young people responsible also, so that they feel they are part of, and therefore no need to overthrow. You see what I mean? Because there are so many, they can't all also be operating recklessly, collectively. Maybe some young, some hot heads among them can mobilize others, but still to move the whole mass to do something. So before they do that, it's our responsibility maybe to do something so that they have no need to do that. Because where does it end up anyway? I haven't heard, except in a very distant place, but also differently. I haven't heard any of these ones
go through that process and becomes the leader. So they always end somehow, maybe for another year, for another term, okay? There is a way to do things and to have a conversation in a manner that they become part of. And they become part of, if a country, because countries have problems, mine has problems. And people necessarily do not get everything they want, because there are real problems that people, say this country, if I use my example, wouldn't have everything as they wish to have it. But it is my duty, and for those other leaders of this country, to be out there transparently explaining to people why there are these problems, and show the effort you are making, and also that it involves them to try and deal with this problem. If somebody has a problem they understand, they won't be violent. They'll even be more sympathetic. They'll be a bit sympathetic because they know somebody, let's say you may say you want a road there. People may say, I want to see a road 100 kilometers from here to there, tarmac road. But if I go to them, I say, you know what? I'm really trying to put this road because I also think it should be there. But the resources we have, the envelope, so small that we have to split it in so many things, hospitals, schools, this and that. So I'm still falling short of the budget to take care of these roads. So please bear with me. And then I will also tell them, we see in our tax revenues, we are trying to get money from, but you're also not paying up. You are dodging taxes, you are doing this. So please, if you have, I'll make sure that your money, we'll find a way to making this road. Or, you see, they were used to having these powerful people, the donors, giving money, and I'll tell them, you know what? They no longer give the money. You were used, you were spoiled that these people would provide money, but they are no longer showing up. Maybe they all have their own roads to build too, and the money is falling short. So, and say, but bear with me, but let's be together. So if you are transparent, and they understand they don't have that thing because it's not your problem. It's not somebody who got the money and they took it in corruption or something. Why would anybody get angry with me if I have explained like that? But if they suspect, no, but you're not sure, you're not taking your money, this money for yourself, they will not be sympathetic. They may even tear me eyes and laugh and clap and like they have listened to me, but in their hearts, they are keeping a grudge with me. Yes. So one day they will show up on the street. If it's the road, it's a hospital, it's this, it's that, and then later on they get news about this man who is not, he's building a castle in Paris or in Brussels or in New York. They will come for your throat.
Yes. It becomes only a matter of time. They'll come for, they'll come at you and you face it. So, but for the coups, for me, I summarize what I've said before. In a way, maybe there are good coups and bad coups. There might be a coup by somebody who got high-handed and high anyway, just not handed, but high, and became reckless and thought because he has a gun he will go and take power. That's a bad coup. But if somebody, a group of people say, no, enough is enough. These guys have been telling us lies. They've been doing this. They're enriching themselves. They are cheating us. We can't have it anymore. It's stinking. And they go for whatever form they do it. I think I'm okay with it. I know it'll be misunderstood, but I'm happy to taking the risk. I'm okay with that. But not entirely okay until I see that somebody who did that, or people who did that, and they were sick and tired, and that was justification, until they are seen to be making a difference, then I'll be, I feel settled in my mind. But if you come and do the very things you overthrew people for, or do worse, then why did you carry out the coup? I just say, no, this one deserves another coup, or should go to jail. Yes. Now, here is another tricky part there. You see, there are these coups, people really have a knee-jerk reaction about coups. It's a coup, everybody, that one should face the barrel of the gun. Let's now, before the coups, talk about that situation. If you have a constitutional government led by civilians, and they are killing their own people, they are mismanaging everything, they are taking all the resources of the country for themselves and taking it outside, and literally destroying the countries they lead. And then there comes an election after 4 or 5 years or whatever. You know what happens? People should also get tired of this. If you have that record, if you have that history, should it be automatic that you should continue just because you are a civilian and even when you cheat elections? Do you get it? Because it has almost become automatic that if you are there, you are sure of winning the next election. Okay? Even when you are doing all these terrible things to your own people. So, is it justified to say, yes, this one, even to say at least what? At least he's a civilian, or at least he kills a few people, or fewer people, or what? Do you really, can that be a justification? Now, when I'm saying that, there should therefore be a mechanism, maybe at the African Union level,
to also hold people, the civilians, who are messing up their countries and who are cheating elections every other day, and they keep going just because they are civilians and just because they are. But the Constitution does not provide for you to cheat the elections, does it? Again, there's a funny example in our neighborhood. This Congo we are struggling with, we are talking about. This man who raises the whole world and causes all kinds of troubles. When was he elected? No, you seriously, you here, tell me when. First time? The second time? No, you are silent, but you should be giving, you must be knowing something. But the first time, he was just handed over by his friend. Somebody should have had won. This is public knowledge. In this one, there was a smoke screen here about election. But elections did not happen. In fact, you are likely to have a third one. It's coming. There's another third time is coming back under the same fraudulent thing. But when you see these people who talk about democracy, about everything, and it's like they're the first to send messages, thank you very much, congratulations, and even when they are privy to this information, they know it. Sometimes maybe they even encourage them to do it. They give them a call in the evening and say, you know, please, by the way, I have a company that is looking for cobalt. Are you aware of that? You know, company X that is, can you give them, what do they call it? Concessions. Can you give them? He said, yeah, of course I do, okay. That is a deal. A deal for cobalt, a deal for winning elections even if nothing happens, or to win even when he has lost. I mean, you must be aware of these things and how they go. So you can crucify me for my crimes, but when it comes to you, as I also said, I talk about it. So why this world we are in, it's not playing ping pong. It's just because at the same time we are talking about lives of people, right? Yeah. Thank you, Mr. President. Scovia. Mwakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Scovia Mutesi, ni umuyobozi w'ikinyamakuru Mama wa Gasabo TV. Nashaka kubaza ku kibazo abacuruzi bafite inganda mu Rwanda. Uyu munsi bavuga ko babangamiwe no guhangana n'ibicuruzwa bituruka mu mahanga, kuko basabwa ko bapfunyika cyangwa package mu bikoresho bitangiza ibidukikije mu gihe bituruka mu mahanga biza muri plastique, byaba bifunze mu macupa cyangwa amashashi abifunze. Basanga rero badashobora guhangana nabo ku isoko, bikaba bifite ingaruka ku nganda zabo, aho bamwe bavuga ko ahari bashobora kujya hanze kugira ngo nabo binjize ibisa n'ibyo. Basanga niba ntacyo bitwaye nabo bashobora kubikoresha. Ikindi kibazo nari mfite ni ikijyanye n'abaturage uyu munsi bishimira imihanda itandukanye hirya no hino mu gihugu ihuza uturere, ariko abakora iyi mihanda minini ya kaburimbo ntabwo bashyiraho rigori cyangwa inzira z'amazi zigera mu gishanga, amazi akajya mu ngo z'abantu cyangwa mu mirima, aho usanga rimwe na rimwe bisanga batuye mu manegeka kubera igikorwa remezo cyaje. Ndabashimiye kwa Perezida wa Repubulika. Well, icyambere kitari n'iki ikibazo uvuze inganda n'abacuruzi n'iki,
ikibazo cya mbere dufite ahubwo nta nganda dufite. Niba twubakaga inganda nyazo byadufasha, ibintu ntibigomba tukagabanya ibiva hanze, bimwe bikaba biri hano cyangwa twe tubyohereza hanze. Aho niho nahera twashaka uburyo byakorwa, kuko hari ibintu byinshi bishobora gukorwa mu gihugu byanajyanwa hanze cyangwa byakoreshwa mu gihugu bidakeneye plastique. Niba naho twaharebaga cyane tukagabanya, ariko kuri ibyo bindi ubwo busumbane buzanwa mu bacuruzi n'ayo mategeko ya plastique, ngira ngo bigomba kuba ikibazo cya mbere bikorwa nabi cyangwa bikurikiranwa nabi. Icyo kibazo kimaze igihe, ndibuka ko kigeze kuganirwa, abantu bagifatira ingamba z'ukuntu, ntabwo ubwo bitumye nibaza aho byahereye, kuko ikibazo cyaraganiriwe cyagomba gufatirwa ibyemezo, ariko ejo nzabisuzuma numve neza uko bimeze. Ejo dufite cabinet meeting, rwose ndumva nzakibaza abantu birimo bakansobanurira. Hari uburyo bugomba kuba buriho, ibintu byakorwa cyangwa bikaringanizwa bitakutaje cyane abakorera mu gihugu kurusha abakorera hanze bazana ibintu. Hagomba kuba hari uburyo. Ntibivuze ngo dukwiriye kurekura noneho, kuko nabyo uko byari bimeze twasanzemo harimo akamaro kanini, harimo inyungu nini. Ibyo kuvanaho za packaging ibintu bya plastique, ariko abantu babisuzumye neza bashobora no gushyiraho ingero zitandukanye, ibintu bimwe byakorerwaho cyangwa uburyo byakorwa bikagabanya ubwo bukana bw'abantu batakaza imari kubera ko ibiva hanze nabyo bikwiriye kuba bifite uko bigera, nabyongeraho amafaranga kubera iyo mpamvu, kugira ngo nkuringanize n'uwo mu gihugu wishyura ibirenze kubera ko we yabikoreye mu gihugu. Byose ushobora kubishyiraho rwose tax, ari ukoresha hano nta bundi buryo agomba gukoresha plastique, nashyiraho tax. Ariko byagera kubivana, uzana plastique ayivana hanze nko kuba kabiri. Ibyo byose birashoboka. Hari uburyo bwinshi umuntu yagenda bisuzuma akabiringaniza, kandi udatakaje icyangombwa cyo kuvuga ngo tugomba kugabanya plastique, kuko bimaze imyaka 20 ngira ngo bya plastique bikora. Ntaho mbona byahungabanije igihugu mu mikorere, cyangwa nubwo bigomba kuba bifite abo byagiye bibangamira. Ibyo rero byakosorwa. Hanyuma ikindi cyari iki, iby'imihanda. Iby'imihanda urumva ni nk'ibyo nabyo, ni nk'ibya plastique wari uvuze. Imihanda ubwo impamvu abantu bakora batyo nabi, bituzuye bikangiza, ni ukutabikurikirana. Kandi nitwe bigomba kuba biturukaho, kuko ari ugiye gukora umuhanda, umuntu wa mbere utanga ibigomba kuzuzwa n'inde? Ni twebwe dushaka imihanda. Niba twarabitanze hariho cyangwa hatariho uburyo bwo gutwara amazi, ikibazo ni icyacu. Niba twarabitanze nabyo uko bakora imihanda tubifite,
umuntu akazaza akavuga ati umuhanda mwanshinze narawukoze nararangije nimunyishyure bakamwishyura akagenda batabikoze ni twebwe ntabwo ari abakora umuhanda ngo ni ikibazo cyacu kigomba gukemuka nacyo byanze bikunze uzampa ingero gusa zimwe nakuzimpe kuko ibyo byombi ndashaka ku hari inama y'abakuru ba minisitiri ejo hari urugero nyakubahwa perezida wa repubulika umuhanda Kigali Bugesera abaturage batuye munsi kandi ubona ko hari amazu afatika abantu bubatse neza ariko hari za ruhurura ziza zitangira ari umugende w'amazi bikarangira bibaye ruhurura abaturage basabwa kuhimurwa leta igatangira gutanga ingurane aho kugira ngo ibe yarayoboye amazi agera mu gishanga icyo kigomba gukosorwa byo nabyo byanze bikunze. Thank you, Mr. President. Diva, RBA. Maybe I'll try to shorten my answers so that we don't spend the whole day here. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika nitwa Diva wayo nkorera RBA nifuzaga kubabaza ubushakashatsi bwa 14 bw'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere. So while I want to shorten my answers, shorten your question. So that we can have more people. Yes, Excellency. Nari nkomoje ku bushakashatsi bwa RGB bugaragaza uburyo abaturage bashima cyangwa banenga inzego z'imiyoborere zitandukanye aho bugaragaza ko bashima urwego rw'umutekano ku kigero kirenga 90% ariko byagera ku rwego rwa service runihariye igice kigera hafi kuri 50% by'umusaruro mbumbe w'igihugu ugasanga nicyo gice kinengwa cyane haba service za leta haba n'iz'abikorera kuko hamwe urwego rwa service abaturage ubwo kandi namwe murimo nawe urimo n'abandi komeza. Hanyuma nyakubahwa perezida wa repubulika twifuzaga kubabaza musanga habura iki ngo imitangire ya service haba mu nzego za leta n'iz'abikorera ibe myiza kurushaho dore ko ari urwego rufashe runini mu cyerekezo cy'iterambere ry'igihugu. Icyambere abo batanga service mbi bagomba kwiga kubwirwa kunoza service batanga. Icya kabiri abanyarwanda muri rusange mukwiriye kwanga guhabwa service ukayishyurira ukagenda utanavuze ugomba kubyanga. Icya gatatu ni mwebwe kugira ngo tumenye amakuru habeho accountability. Nawe umunyamakuru bishyire hanze ubimenye ubuti bari bamaze kutubwira umuhanda urugero umuhanda aho ibintu byiza amazi yangiza umuhanda yangiza amazu n'icyo urwo ni urugero nawe butaha service mbi wayiguhaye ninde ahangaha ukavuta ahangaha batanga service nabi even nk'umunyamakuru ariko murabitinya ntabwo murabiceceka mukabihisha cyangwa mugashyiramo mufitanye amasinde gusa abandi mukabihorera. Harabo mutavuga mukavuga ababoroheye cyangwa ababangamira ku bindi ariko mukwiye kubishyira hanze uko bimeze. Hanyuma cya kane inzego za leta zigomba kubikurikirana nazo ndetse ubwazo kuko zirimo nabwo zitabikurikiranye nabwo bafite abababaza ubwo bakwiye kubibazwa ariko ikibazo cya service mbi cyo ntigikwiriye kwihanganirwa n'uwo ari we wese. Ariko ndakubwira ntabwo ari hashize igihe kinini mpora nabyo ariko nahuye nabyo kera no mu nteko kera twagiye mu bintu bya what was it national dialogue kera abantu bazahamagara abantu bakora bafite amaresitora bafite ibikingo baze bagaburira abantu bari bageze ku 1000 mu gitondo turakora neza akazi ugeze ku lunch tugira break nagiye kuyifatira ahandi
nagize amahirwe kutayifatira so ngarutse mu afternoon usanga barambwira harimo n'abayobozi harimo n'iki bose bamwe babajyanye za ambulance ziraho zitunda zijyana abantu mu bitaro ndabihorera ariko ugasanga nta n'uvuga ati bazanye ibi bintu bamukurikirana ibibazo ndetse habaho guhura kundi aho ngaho bakagarura wa wundi bakaba ariyo baha ngo atange serivisi zo kugaburira abantu ubu urumva biri muri twe ntabwo ikibazo ari cyaba abandi batanze serivisi mbi gusa ariko n'abo bazikoreye nabo arishyura akagenda na vuba abantu benshi ngiye mvugana nabo bakakubwira iriya resitora bakakubwira izina ejo bundi twagiyeyo twese uko twari 7 none 4 twese twararwaye na 2 bari aho bari ku stand by bategereje kurwara ugasanga ni ikiganiro gusa byahereyeho hashira icyumweru kubera ko aho hantu hari ukuntu wenda hagezweho cyangwa bahavuga neza ukumva ngo basubiyeyo ntabwo serivisi mbi yacika kandi muyishimiye nize wowe wahora usubira ahantu baguha serivisi mbi ukishyura ubwo butishimye se ni ikibazo kinini mujye mukishyira hanze mu kiganire mu kivuge uko kimeze mureke ku serivisi mbi kwiye kwangwa period